আচ্ছা, আমাদের নেক্সট টপিক যেটা আমরা পড়ব সেটা হচ্ছে রিভার অ্যান্ড বোট প্রবলেম। ঠিক, তো তোরা হয়তো যদি তোদের এক্সপিরিয়েন্স থাকে যে নদীতে যদি কোনোদিন নৌকায় চড়েছিস বা সাঁতারে কেটেছিস, সাঁতার তো কাটবি না, বাট হয়তো নদীতে নৌকায় চড়েছিস, তো সেক্ষেত্রে তোর কিছুটা এক্সপিরিয়েন্স, সেই এক্সপিরিয়েন্স থাকতে পারে, সেই এক্সপিরিয়েন্সটা এই টপিকটা পড়ার কাজে লাগতে পারে। না, তার আগে আমরা একটা ছোট্ট গল্প রিভার বোট প্রবলেম শুরু করার আগে, না গল্পটা কি না, গল্প হচ্ছে দুই বন্ধু, এক হচ্ছে বিদ্যাসাগর, জানিস সবাই বিদ্যাসাগরকে, আর এক হচ্ছে তার বন্ধু মূর্খ সাগর। ঠিক আছে, এক বিদ্যাসাগর আর এক হচ্ছে মূর্খ সাগর। তো তারা শহর থেকে ফিরছে, শহর থেকে তারা কলকাতায় বাস করে জেনারেলি, তো কলকাতা থেকে ফিরছে কোথায়, গ্রামের বাড়িতে। ঠিক আছে, তো গ্রামের বাড়িতে ফেরার সময় মাঝে একটা নদী পড়ে। ঠিক আছে, তো এই হচ্ছে সেই নদী, এইদিকে নদী বইছে। ঠিক আছে, নদী পড়ে, তো এইখানে হচ্ছে তাদের বাড়ি। কি নাম বাড়ির নাম? গ্রাম কি ছিল? বিদ্যাসাগরের গ্রামের নাম ছিল বীর সিংহ। তাহলে এখানে গ্রাম হচ্ছে আমাদের বীর সিংহ, আর ঠিক তার পাশে পাশের গ্রাম, সেটা কি? এই গ্রাম যদি বীর সিংহ হয় তাহলে পাশের গ্রামের নাম ভিতু সিংহ। এবার বিদ্যাসাগর আর তার বন্ধু কলকাতা থেকে ফিরে এসছে, হ্যাঁ, তারা নদীর এপারে দুজন দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক আছে, নদীর এপারে দুজন দাঁড়িয়ে আছে। তারা কোন গ্রামে যাবে? না, তারা যাবে বীরসিংহ গ্রামে। এবার প্রচণ্ড মাতৃভক্তি তাদের জেগে উঠেছে, তাদের গ্রামে যেতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। এখন মূর্খ সাগর তো মূর্খ লোক, সে তার কোনো আইডিয়া নেই নদী সম্বন্ধে বা ফিজিক্স সম্বন্ধে কোনো আইডিয়া নেই। সে কি করেছে, সে ঠিক এখানে এসে ধাম করে নদীতে ঝাঁপ দিয়েছে। সে এই ডিরেকশনে সাঁতার কাটার চেষ্টা করছে, কিন্তু নদীর এদিকে বেগ আছে, তো আলটিমেটলি তার রিলেটিভ স্পিড বা রেজাল্টেন্ট বেগ এমন হলো যে সে চলে গেল এই গ্রামে, অর্থাৎ সে পৌঁছে গেল ভিতু সিংহ গ্রামে। বাট যাওয়ার কোথায় ছিল? যাওয়ার ছিল বীর সিংহ গ্রামে। ঠিক, এখন বিদ্যাসাগর তো চালাক লোক, পড়াশোনা করার লোক, সে দেখছে যে না, আমি যদি এইভাবে সোজা যদি সাঁতার কাটতে যাই তাহলে আমি এইভাবে গিয়ে এইদিকে চলে যাবো ভিতু সিংহ গ্রামে। তাহলে ও পড়াশোনা করার লোক, ও একটু ফিজিক্সের বুদ্ধি লাগলো না, ও এই ডিরেকশনে সাঁতার কাটতে শুরু করলো, এই ডিরেকশনে। এবং এই ডিরেকশনে সাঁতার কাটতে সময় ঠিক এইখানে পৌঁছালো, ঠিক সোজা গ্রামে পৌঁছে গেল। ঠিক, তাহলে এইভাবে দুজন নদী পার করলো, কিন্তু একজন নিজের গ্রামে পৌঁছাতে পারলো আর একজন নিজের গ্রামে পৌঁছাতে পারলো না। ঠিক আছে, আচ্ছা দেখ, এখন যেহেতু আমরা এখানে দুটো কেস ডিসকাস করব, ঠিক আছে, একটা হচ্ছে ফার্স্ট বিদ্যাসাগরের কেসটা আর সেকেন্ড মূর্খ সাগরের কেসটা। যেহেতু বিদ্যাসাগর শিক্ষিত লোক, তো তাকে তো ফার্স্ট প্রায়োরিটি দিতেই হবে। তো বিদ্যাসাগরের কেসটা কি হয়েছিল সেখানে এই ছবিটা আমরা এঁকেছি না, বিদ্যাসাগর এইভাবে সাঁতার কাটছিল, এই জিনিসে সাঁতার কাটছিল। তো এখানে দুটো কেস আমরা করব, একটা মিনিমাম ডিস্টেন্সে নদী পার করবে, ওকে, আর একটা মিনিমাম টাইমে। বিদ্যাসাগর কিন্তু মিনিমাম ডিস্টেন্সে নদী পার করছে, সে কিন্তু স্ট্রিমের এগেনস্টে সুইম করছিল বা স্ট্রিমের এগেনস্টে সাঁতার কাটছিল, তাই তার ক্ষেত্রে টাইমটা বেশি লাগবে বাট ডিস্টেন্সটা মিনিমাম হবে। ঠিক এখান থেকে এইখানে পৌঁছাবে, এইদিকে সাঁতার কাটবে, আস্তে 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 এখানে পৌঁছাবে। তাহলে ক্রসিং রিভার ইন মিনিমাম ডিস্টেন্স। তাহলে এইটা হচ্ছে বিদ্যাসাগরের স্পিড ছিল vm উইথ অ্যাঙ্গেল থিটা, থিটা অ্যাঙ্গেলে ভার্টিক্যালের সাথে থিটা অ্যাঙ্গেলে ও সাঁতার কাটছিল। ঠিক, তাহলে উই হ্যাভ টু কম্পোনেন্টস অফ vm, হিয়ার উই হ্যাভ vm sin theta and this component is vm cos theta. We split this into two components, this is vm cos theta, vm sin theta, you know it. And here what is the function of this vm sin theta and vm cos theta? We already discussed that whenever we resolute a vector into components, both components have different functions. So here what is the function of vm sin theta? Vm sin theta will balance
the speed of the river. The river is flowing along that direction, river is flowing along that direction, and Vm sin theta is along that direction. So here Vm sin theta will balance the speed of the river, and this Vm cos theta, what is the function of Vm cos theta? And this Vm cos theta helps the man to cross the river, or helps the boat to cross the river. এই Vm cos theta কিন্তু বোটটাকে বা লোকটাকে নদীটা পার করাবে। So time, what is the time? So time is equals to distance by velocity. Distance is what? D is the distance, the width of the river, and velocity Vm cos theta. Here we do not consider Vm sin theta or V, because who crosses the river? Who helps to cross the river? Vm cos theta. Velocity along that direction, vertical direction, is Vm cos theta. We want to cross the river. We definitely take this Vm cos theta. So time D by Vm cos theta. This is time required to cross the river in minimum distance, or just exactly to the opposite point. If you want to go just exactly the opposite shore of the river, then we have to move in such a way, that is, we make an angle theta with the vertical. Okay, sometimes you are asked to find this angle. So what angle should the steamer or should the man swim so that it just crosses the river? Okay, so in that case we can consider that Vm cos theta is equal to, you have to find this angle. Okay, so what is the angle? So Vm, this angle can be written as in terms of Vm and Vr. Okay, so what is Vr? So you can write that sin theta is equals to Vr by Vm, or theta is equals to sin inverse Vr by Vm. Why sin theta is equals to Vr by Vm? Because it is the right angle triangle. Here Vr is the height and Vm is the hypotenuse of this right angle triangle. So we definitely write sin theta is equals to height Vr by hypotenuse Vm. So theta is equals to sin inverse Vr by Vm. Now we draw this same figure. Here we want to find the time in different type. And if the theta is not known, that is not 30 degree or 45, 60, if it is, suppose if it comes something 32 or 33, then what how we find the time? So here this is the right angle triangle. Okay, now in this right angle triangle, Vm is the hypotenuse and this is the base, this Vw is the base and Vr is the height. So from the relation of base, height and hypotenuse, we can say that Vw is equals to Vm square minus Vr square. Okay, Vw is equals to, or you know that Vm square is equals to Vr square plus Vw square. So from that we get Vw is equals to Vm square minus Vr square. So here Vw is equals to what? Vm cos theta. So time will be d by Vw. Vw is speed along that direction. So we can put this Vw there. So this is the time. So this is the both are same. Okay, both are same. There is no difference between these two. You will get the same answer. So this is the time required to cross the river in minimum distance, or to just cross the river to just opposite shore of the river. Okay. अच्छा, नेक्स्ट আমরা যেটা ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে ড্রিফট অফ দ্য বোট অর ড্রিফট অফ দ্য ম্যান। ড্রিফট বলতে কি বুঝিস না? ড্রিফট বলতে বোঝায়, ধর তুই এখানে আছিস, এখান থেকে সাঁতার কাটছিস এবং এখানে পৌঁছাতে চাচ্ছিস, এখান থেকে এখানে পৌঁছাতে চাচ্ছিস। তো সেই অনুযায়ী তুই এই ডিরেকশনে সাঁতার কাটছিস বা যে কোনো ডিরেকশনে সাঁতার কাটছিস, ধর এই ডিরেকশনে সাঁতার কাটছিস, থিটা অ্যাঙ্গেল এটাই ছবি রেখেছে সেটা। কিন্তু ফাইনালি তুই যখন পৌঁছাবি, তুই দেখলি যে তুই এখানে না পৌঁছে এখানে পৌঁছে গেছিস, ঠিক? তাহলে এই নদী পেরোনোর পর আমরা যে হরাইজন্টাল ডিসটেন্সটা যাই সেটাকে বলি ড্রিফট। যেখানে পৌঁছাতে চাইছি সেখানে না পৌঁছে অন্যদিকে পৌঁছে যায়, এই যে ডিসটেন্সটা, হরাইজন্টাল ডিসটেন্সটা, এটাকে বলা হয় ড্রিফট অফ দ্য রিভার অর ড্রিফট অফ দ্য ম্যান। তো এই ড্রিফটের জন্য কে কে রেসপন্সিবল? ড্রিফটের জন্য রেসপন্সিবল এই যে চলে এসেছে, তার মানে স্পিড অফ দ্য রিভার রেসপন্সিবল। আর কে রেসপন্সিবল?
ভিএম কস থিটা কে রেসপন্সিবল না, ভিএম কস থিটা কখনো ড্রিফট করবে না। কেন করবে না? না, ভিএম কস থিটা ইজ অ্যালং this direction, vertical direction, and drift is along the horizontal direction. So who takes first in drift? Vm sin theta. Vm sin theta will take part, or the horizontal component of the velocity will take part in drift. So what is the drift? So drift is equals to, drift is along that direction, definitely drift is along the direction of the river. So what is the velocity of river? Vr, and what is the velocity of the man along the direction of river? Actually here we have Vm, and this component is Vm sin theta. So if you want to take this Vm sin theta along that direction, that means we will minus it. Okay, so Vr along that direction and Vm sin theta along that direction. So what is the net speed? Vr minus Vm sin theta, because they are in opposite direction. So Vr minus Vm sin theta, this is the net speed, and into time. So if you do this, then you will get the drift. Okay, so this is the drift for a man or for a boat when it moves against the river with a certain angle, or when it swim against the river with a certain angle. Okay. আচ্ছা, নেক্সট আমরা জিজ্ঞেস করবো সেকেন্ড কেসটা, অর্থাৎ মূর্খ সাগর, যে কিনা ঠিক সোজাসুজি ঝাঁপ দিয়েছিল, এইভাবে সাঁতার কাটছিল, ঠিক আছে, কিন্তু he is swimming along that direction but the speed of river is along that direction. So তার আলটিমেটলি রিলেটিভ স্পিডটা কোন ডিরেকশনে ছিল? এই ডিরেকশনে। প্লাস সে পৌঁছাচ্ছিল কোথায়? এখানে। তার পৌঁছানো ছিল কোথায়? এখানে। So it takes the longer path, but it takes the minimum time, because in the previous case the man was swimming against the flow of the river, but here this man is swimming not against the flow of the river. Okay, this man is swimming along that direction. So definitely it takes minimum time. So what will be that minimum time? Now we know we got that T is equals to d by Vm cos theta. In the previous case we got T is equals to d by Vm cos theta. Now T will be minimum. When T will be minimum? When cos theta is maximum. If you consider T is always constant, if you consider the speed of the man remains same, the velocity of the man remains same, then T will be minimum when cos theta is maximum. What is the value of cos theta? Maximum value definitely 1. Cos theta has maximum value 1. So theta is equals to 0. Means, what does it mean? That it takes minimum time to cross the river when theta is equals to 0. Theta is equals to 0 means this was the theta. So theta is equals to 0 means when it swims, or when the man swims along this direction, just vertically to the river, just vertically to the flow of the river, then it completes the river in minimum time. So this minimum time will be T minimum is equals to d by Vm. D by Vm. So here Vm is along that direction. So that Vm has no component. We have component only when it makes certain angle. This Vm makes no angle. Okay. So what is the drift here? So who is responsible for the drift here? So man want to reach there, but actually he reached there. So this is the drift. So here the drift is equals to, who is responsible for the drift? Definitely the speed of the river. So speed of the river into time. Here there is no function of the speed of the man in drift, because here the speed or the component of Vm along that direction is 0. The component of that direction what? Vm cos 90. Cos 90 means 0. So there is no function of the velocity of the man in drifting the man or in drifting the boat. So only the river is responsible for the drift. So here the drift is equals to Vr into T, that is the velocity of the river into time. Similarly, if you have given a problem, suppose that this is a river, okay, and you are given that a man is moved with
certain velocity v, okay, with an angle suppose theta, with an angle theta with the river. So what is the time required to reach the river and what is the drift in that case? Okay, so here we have v, we divided into two components here. This component will be v cos theta, horizontal component, and this component will be v sin theta. Now you tell me, among v cos theta and v sin theta, which helps the man to cross the river? Among v cos theta and v sin theta, which helps the man to cross the river? Definitely v sin theta. V sin theta is along that direction, so v sin theta helps the man to cross the river. So definitely time will be d, width of the river, and the velocity, that is vm sin theta. Now if you have given this theta, then you can easily find the time. And here what is the drift? What is the drift? Now in that case, drift is equals to, now here for drift, both the speed of river and the speed of the man is responsible, because the man is swimming along that direction. So it has component along the river. What is the component? V cos theta, and river is also moving along that direction with speed vr. So both vr and vm, or v by v, both vr and v are along that direction. On the first case, vr is along that direction, but maybe v cos theta or v sin theta along that direction. So there we write vr minus v cos theta or v sin theta. Here vr and v cos theta are in the same direction. So we add these, that is vr plus v cos theta. So this is the effective speed into time. So we get the drift here. Velocity into time. So this is the drift in that case. So this is the basic formula. Okay, you can approach any problem by this formula. So that's all for this river boat problem. Now wait for the problems. Okay.